When the 5.5-year medical programme of Linköping University started in 1986, the mode of examinations was changed to fit the new curriculum with its problem-based learning and early clinical contact. There is now only one examination at the end of each term and 3 so-called phase examinations. Phase 1 comprises terms 1 to 3, when the students study man in society and the normal functioning of the body. During terms 4 to 5, phase 2, the focus is on health and disease, and during terms 6 to 11, phase 3, the students study clinical medicine, community medicine, and human biology. What is then the aim of introducing an examination after each phase? The objective of the phase examination is to test something more than only the theoretical skills, but to test the ability to communicate with the patient, to see the patient within her or his total environment, to use the clinical investigation and the history taking as a basis for obtaining more knowledge, for example by using the library. What is very special, I think, with the Linköping model is that we use already at the first phase examination, which is held after 1.5 years of studies, we use real patients as the basis for the total examination. Why not go and have a look at it, how it works in reality? Peter Adrian is studying medicine in the 3rd term of the medical programme at the Faculty of Health Sciences. He is now prepared to start his first phase examination. The first part of the examination is an interview with an authentic patient previously unknown to the student. This interview takes approximately 30 minutes and is completed by a physical examination. The interview and the physical examination are videotaped by another student, and the tape is later viewed by 2 examiners. This part is carried through at one of the primary care centres in the city. The patient and his problem are selected in accordance with the subject studied during phase 1. Så om du vill börja med att berätta lite grann om dina besvär. Ja, det jag nu har haft det är ju, jag fick en halsinfektion eller luftvägsinfektion i höstas. Sen fick, en bihåleinflammation också. Och det var så tätt så det tog på hjärtat, jag har ett hjärtinfarkt också. Kärlkramp och grejer. Då skulle jag vilja lyssna lite grann på dina lungor och ditt hjärta och ta blodtrycket. Så om du vill ta det på överkroppen och sätta det på britsen här. Ja. Så då. Tack för det. Tack. Kan du ta på dig. The examiners, 1 GP and 1 basic scientist, start the examination by asking the student to make a short summary of the interview, including problems and findings. Okej. En man på 56 år, gift, 3 vuxna barn. Han har något problem med luftvägarna, han känner sig trött och andfådd och rosslig, eller har känt sig i alla fall sen i höstas. During the next hour, the tape is reviewed and discussed by the student and the 2 examiners. Special emphasis is given to the beginning and the end of the interview, a part of the physical examination, and the summing up with the patient at the end of the encounter. Det jag vill ha kollat alltså, vad det kan bero på. Det är i stort sett så. Har han sagt någonting när det var? Varför tror du att du inte väntade längre där när du ser det här igen? Han markerar väldigt tydligt att han har berättat sin historia här. Precis. Så han väntar sig att jag ska ta över samtalet. Ja. Han säger ju klart och tydligt det här som är mitt problem, säger han, va? The tape can be stopped by the participants at any time. The student may comment on his behaviour and thinking, and is also asked for explanations and background by the examiners. Saker känns. Det är nog första gången egentligen som vi kommer in Och vad på menar du då? Är det smärta eller upplevelsen? Hur det upplevdes för Inte hur smärtan strålar, utan hur upplevde han det? Och hur svarar han?
common procedure is to view the tape first and then discuss the student's behaviour and the biomedical problems. Proceeding from the problems presented on the tape, the student is examined in basic knowledge about how the different organ systems function. The examination should cover cell and organ systems as well as man and society. Basic knowledge, interpersonal skills and personal engagement are all essential in this kind of examination. Om vi går vidare och knyter an till den där patienten så stod han ju på ett läkemedel som ett diuretikum. Och om jag förstod det rätt så fick han kissa ofta. Och då tänkte jag be dig att du berättar lite grann om hur urinen bildas, det vill säga hur njuren fungerar. Okej, här kommer blodkärlen. When questioned, the student may prefer, or is indeed encouraged, to use the whiteboard to make drawings to support his explanation of the functioning of different organ systems. In this case, the subject is renal glomeruli filtration. Kan du alltså formulera, tror du, något inlärningsmål här, med det här som grund, något som intresserar dig särskilt? Kan du tänka på någonting sånt? Det skulle vara någonting som har med hur den här transporten över... At the end of the session, Peter is required to formulate a new learning objective related to the actual biomedical problems of the patient. The aim of this is that by using relevant literature, the student should acquire a deeper knowledge and understanding of a selected problem that could generally be expected during this particular phase. Då kanske, om du är snäll och lämnar oss ett litet tag här, så får Eva och jag konferera lite grann och så kanske vi kan få träffa dig lite igen för lite återkoppling. The examiners ask Peter to leave the room for a couple of minutes while they discuss Peter's performance so far in relation to a standardized form. Så arbetar han ju mycket med tystnaden och pauserna på ett bra sätt, tycker jag. Och han är också tydlig, Peter, när det är saker som han inte förstått så frågade han ju om det. Peter is then given feedback on completion of this part of the examination and also advice for the coming term. Och därför tycker jag det är viktigt att ge den feedback på det här samtalet jag har presterat här. Peter has now formulated a new learning objective, and after about 1 hour, this first part of the examination is ended. He now continues with the search for knowledge and information. He makes contact with a librarian at the Library of the Faculty of Health Sciences. The next day, the same librarian will examine his method of gathering information. Då fick jag på organisk anion fick jag 11 artiklar och på kationer fick jag 8 artiklar. Det var längre bak i tiden då, men jag ville ändå ha det senaste, så jag ville se om det gick att få en bredare sökning här. Så du vill ha det som var efter den här artikeln i den stora textboken? Ja, du sökte på Medline på CD-ROM. The student spends 3 to 4 hours searching literature and databases for information and then meets with the examiners for approximately 1 hour. Och det kan vi ju, då har du visat här på vad sätt penicillinet utsöndras i kroppen genom denna vägen. This final part of the examination requires Peter both to account for the sources used and the kind of new information he has found. Som utsöndras då på samma sätt som i tabellerna. Visste inte att det var så svagt. The examiners committee finally meets for a concluding session where all students' performances are discussed and where pass-fail grades are decided. No other graded marks are given. In this meeting, it is also important that the GPs who are training the students in interpersonal skills get feedback on their students' performance.